Hello and welcome everyone. Let's start our today's topic, that is chapter number 6 of history, questions and new questions and ideas. Okay, so this is about chapter number 6. So, first of all, we will discuss about the story of Buddha, who was Buddha, where he got the enlightenment, है ना, और उसके बाद changes क्या क्या आए. ठीक है, तो सिद्धार्थ, the childhood name or we can say the birth name of Gautam Buddha was Siddharth. Okay, the founder of Buddhism. He was born about 2500 years ago, means something about 563 BC. तो दिस वॉज अ रैपिड टाइम चेंज इन द लाइफ्स ऑफ द पीपल. क्यों लाइफ चेंज हो रहे थे? बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग ऑफ द महाजनपद्स. तो महाजनपद्स क्या थे? द स्टेट, द कलेक्टिवली स्टेट्स ऑफ जनपद्स severally who were very much developed about the agricultural production and the iron was found at that time. ठीक है, तो जो आर्मी थी they were much stronger than the previous ones. ठीक है, so due to this rapid change there was a change in the life of the peoples also. Now we will see in this chapter what are the changes or जो questions that were come in our mind. So we will discuss all these. So new cities were developing and life was changing in the vital stages. At the they also wanted to try to find out the true meaning of life. ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ था? एट द एज ऑफ 29 द गौतम बुद्ध वेंट आउट फ्रॉम हिज होम. ठीक है, तो ही सी फोर डिफरेंट पर्सन्स. वन वॉज फीलिंग सिक, अनदर वॉज हैविंग सम प्रॉब्लम. तो a question came in his mind that what is the truth of the life or what is the true meaning of the life. है ना, देखो यहाँ लिखा भी है कि what is the true meaning of life. तो what is the true meaning? This we have to discuss. So the Buddha belonged to a small gun known as Shakya gun, and he was a Kshatri. This we have discussed that he is a Kshatri. ठीक है, he belongs from a Kshatri family. When he was a young, he left the comfort of his home. At what age? At the age of 29 he left his home. ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ? He got enlightenment. Enlightenment was the true meaning of life, which all the sages जो ऋषि मुनीज होते थे they have discovered about that. So at the age of 35 he got enlightenment under a people tree. ठीक है, at where? At Bodh Gaya. This. So this you have to keep in your mind that where did the Gautam Buddha got the enlightenment? So under a people tree at Bodh Gaya, which is presently in Bihar. Okay, so now he went to Sarnath near Varanasi, where he taught for the first time. To the first speech given by Buddha, where it was in Sarnath, which is near Varanasi, Banaras. Okay, so now if we talk about when did the Buddha passed? So Buddha was passed at Kushinara, something about 620 no 620 640 BC something. ठीक है, it is not clear. Oh sorry, 460 BC. So the date is not clear, but we just have to keep in our mind that where did he pass? So he passed away at Kushinara. ठीक है, तो 3-4 थिंग्स जो हमें पता करनी है कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ द बुद्धिज्म. ठीक है, बुद्धिस्ट रिलीजन, ही वॉज द फाउंडर ऑफ दैट. हिज चाइल्डहुड नेम वॉज सिद्धार्थ. ही गॉट एनलाइनमेंट अंडर अ पीपल ट्री. दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट ही गॉट एनलाइनमेंट अंडर अ पीपल ट्री. ठीक है, वेयर? एट बोध गया, विच इज़ प्रेजेंटली इन बिहार. नाउ बुद्धा taught this full of suffering and unhappiness. This is caused because we have carvings and desires. तो देखो, एवरी पर्सन इज़ अ ग्रीडी पर्सन, है ना. ही वॉन्ट्स समथिंग, एटलीस्ट समथिंग इन हिज लाइफ. ठीक है, मे बी ही वॉन्ट्स टू अचीव अ गुड लाइफ, मीन्स ही वॉन्ट्स टू डू अ जॉब, अ गवर्नमेंट जॉब. मीन्स एवरी वन. जैसे हम बचपन में क्या करते थे? वी यूज टू बाय अ बाइसिकल. ठीक है, लेटर ऑन व्हेन वी ग्रो अप वी विल रिक्वायर फॉर द बाइक. After that we want a car. So means every person have a greedy nature, and this unfulfillness desires, जो desires हमारी fulfill नहीं होती है ना, we all work to get them. So this is the cause of suffering according to Buddha. Only this, the carvings, cravings and the desires, these are the major cause of sufferings of the people.
नाउ द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज थर्स्ट, और उनकी लैंग्वेज में, पाली लैंग्वेज में क्या बोलते थे, ताना, ठीक है। तो ही taught this at the constant carving could be removed by following moderation in everything, ठीक है। now he taught people to be kind and respect other lives. So yes, at that time, look what happened. We have discussed about the Ashwamedha yajna in which the sacrifices is being given, are being given. तो उस टाइम पे क्या होता था, जो sacrifices basically in Hindi we used to say it as bali, तो the animals were killed, ठीक है। a story was famous that somewhere in the country, I don't remember the name, वहाँ पर क्या होता था, they used to kill the calf of buffalo and to get the rain from the god, ठीक है। तो later on this practice has been cancelled or the practice has been dissolved. तो जैसे जैसे लाइफ में क्या हुआ, people know, people gain the knowledge, they used to don't believe this all these superstitious things, ठीक है। तो from the time of Buddha only the killing of animals was prohibited, okay। he told that everyone in our life has its own way to live his life, है ना। also he explained the birth or the reason of the karma, कि what we will do now we will suffer it in our older days or in next life also, ठीक है। तो गौतम बुद्ध डिस्क्राइब अबाउट द नेक्स्ट लाइफ ऑल्सो, कि पीपल का पुनर्जन्म भी होता है। तो वेदर गुड और बैड, द नेक्स्ट द बुद्ध टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, प्राकृत, यस। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर इट इज़ गिवन दैट इन विच लैंग्वेज द बुद्धा गिव हिज टीचिंग्स, है ना। तो वॉट वॉज द लैंग्वेज, द लैंग्वेज वॉज द प्राकृत, ओके। सो कीप इन योर माइंड। नाउ दिस इज द स्तूपा, आई थिंक here the image is given, it is a stupa in which the remains of the Buddha was kept. Now story of Kisa Gautami, देखो she was a woman, his son died, ठीक है। so he was carrying his son all over the street and shouting if someone bring him back to the life, ठीक है। तो a wise man was there, he told the woman to go to Buddha, और I think उसी ने छोड़ा था वहाँ पर। तो she came to Buddha and she argued, she asked very politely to give rebirth to his child, है ना, bring back her child to life. तो the Buddha said, okay, I will bring him back to the life, but all you need to do is to bring me a handful of mustard seeds, है ना। देखो यहाँ लिखा है कि bring me a handful of mustard seeds. Now a condition was there कि these mustard seeds must be of a home where no one have died any time, no one dies, ठीक है, जहाँ पर आज तक कोई मरा ना हो। तो इज़ इट पॉसिबल, है ना। दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ द अर्थ और ट्रूथ ऑफ द नेचर, दैट दोज हु हैव टेकन द बर्थ दे हैव टू मीट द डेथ, ठीक है। सो बाय दिस शी केम टू नो अबाउट ऑल द थिंग्स, और उसने अपनी इज्जत छोड़ दी, ठीक है। तो उपनिषद्स, तो अराउंड दैट टाइम द बुद्धा वॉज प्रीचिंग एंड परहैप्स अ लिटिल अर्लियर ओल्डर थिंकर्स ऑल्सो ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। देखो क्या हुआ था, बहुत से माइंड में आते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं कि व्हाट वाज द रीज़न ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स, वाई आर वी सेक्रीफाइसिंग द एनिमल्स, वाई आर वी डूइंग दिस सेक्रीफाइसेस, ऑल दिस डिपेंड्स ऑन अवर कर्मा, है ना। व्हाट वी विल डू वी विल गेट। इफ़ वी sow a mango tree, then we will get a mango after 10 years, 20 years sometimes, but I will surely get the mango from that tree, है ना। तो all these belongs to our karma only. Now many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. Yes, तो ये जो practice है, the practice of meditation also started from that only. तो जो थिंकर्स थे उस टाइम के, जो बहुत से सोचते थे, दे डोंट हैव मेंशन्ड देयर नेम्स, बट उन्होंने क्या बताया था, देयर इज समथिंग विच इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, एवरीवन विल मीट द डेथ आफ्टर अ सर्टेन टाइम। तो ही यूज्ड टू से अबाउट अ सोल, द प्रेजेंस ऑफ सोल वॉज फाउंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बुद्धा, ठीक है, कि देयर वॉज अ सोल एंड द क्रिएटर ऑफ द सोल इज ब्रह्मा, ठीक है। तो लेटर ऑन बहुत से गॉड्स आए उसके बाद, आफ्टर ऋग्वेदा, इन ऋग्वेदा ऑल्सो द अग्नि देव,
the Indra Dev, and many other, the Som also, which is a plant which is used to make a special type of drink जो सोमरस कहलाती है. So many of the things were discussed already. Now if we talk about the teachings, so they believe that ultimately both Atma and Brahman were one, Brahma were one, है ना, आत्मा से ही परमात्मा का होना. This is the main which is very much famous in Hindi. Now many of their ideas were recorded in the Upanishads. So Upanishads was what the teachings were written in the Upanishads. Okay, and yes, those Upanishads were not written or but common to read by everyone. So a people, suppose this is a stone, here the rishi or sages will sit, and around them many of the students will sit and listen about the Upanishads, okay, about the teachings of the highest persons, जैसे बुद्धा हो गए, जैनिज्म हो गए. These were the Upanishads. Now most Upanishadic thinkers were men, especially Brahmins and Rajas. Occasionally there is mention of women thinkers. Yes, so main important women thinker was Gargi, ठीक है, who was famous for her learning and participated in debates held in royal courts. So what are royal courts? We have already discussed in the Vaji Mahajanpads कि उसमें क्या होता था कि several rajas meet together in the royal court to take decision about their जनपद्स, है ना, अपनी महाजनपद्स के बारे में डिसीजन लेते थे वहाँ पे. Yes, so one famous exception was Satyakama Jayabala, who named after his mother, the slave woman Jabali. ठीक है, हर मदर वॉज अ स्लेव वुमेन. नाउ ही हैड अ डीप डिज़ायर टू नो लर्न अबाउट रियलिटी, व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ एज द बुद्धा डिड. ठीक है. नाउ ही एज अ स्टूडेंट, ही वॉज अ स्टूडेंट एक्सेप्टेड एज अ स्टूडेंट बाय अ ब्राह्मण टीचर, वॉज एक्सेप्टेड टीचर नेम्ड गौतमा. तो द टीचर ऑफ सत्यकामा जाबली वॉज गौतमा. ठीक है. All these examples that are been given in the NCERT is very very important, so you must have to keep in your mind that Satyakama was the exception whose teacher was Gautama and became one of the most, ठीक है, best known thinkers of all the time. So remember his name, Satyakama Jabala. ठीक है. Many of the ideas of Upanishads were later developed by the famous thinker Shankaracharya. उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तो नाउ बुद्धिज्म हैज़ बीन फिनिश्ड. ठीक है. तो आफ्टर द बुद्धा, तो बुद्धा डाइड एट कुशीनारा, दिस वी हैव डिस्कस्ड द प्लेस नेम एट कुशीनारा. सो जैनिज्म, द लास्ट एंड 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म वॉज वर्धमान महावीरा. ठीक है. सो देयर वॉज दे डोंट डेवलप्ड द महावीरा डोंट डेवलप्ड द जैनिज्म, बट दे हैव स्प्रेड इट इन ऑन अ वास्ट स्केल. ठीक है. उन्होंने बनाया नहीं था, ऐसा नहीं है. उसके पहले भी देयर 23 predecessors was there, 23 predecessors. ठीक है. जो फर्स्ट तीर्थंकर थे, फर्स्ट तीर्थंकर हिज नेम वॉज ऋषभ देव, ऋषभ देव, एंड महावीरा वॉज द 24th एंड द लास्ट तीर्थंकर ऑफ द जैनिज्म. ठीक है. he spread the Jainism on the vast scale. So one important fact is that the Buddha and the Mahavira are of same time, that is something around 550 BC or 400 BC के समथिंग ही दोनों हुए हैं. बट they have never met each other, means not even a single remain or study have been found that the Buddha met the Jainism, means Lord Mahavira. Okay. Now he was a Kshatriya prince of Lichavi, a group of that was a part of Vajji Sangha. Now at the age of 30 he left home. तो बुद्धा ने कब घर छोड़ा था? At the age of 29. ठीक है. एंड महावीरा लेफ्ट हिज होम एट द एज ऑफ 30. ठीक है. एट द एज ऑफ 35 द बुद्धा गॉट एनलाइनमेंट, बट for 12 years he had hard and lonely life, at the end of which he attained enlightenment. So he get enlightenment on the age of 42, Lord Mahavira. ठीक है. as compared to Gautam Buddha, and Gautam Buddha left his home at the age of 29 years, so that in the age of 30 years Lord Mahavira left his home. Okay. Now he taught simple doctrine. Men and women who wished to know the truth must leave their homes. ये उन्होंने कहा था कि you don't have to bother anything, neither the property nor the home. Means we have sky as our home.
है ना, स्काई एज अवर शेल्टर और द अवर रूफ, ठीक है। द दिगंबर्स, उनके जो अंबर थे, मीन्स अंबर का मतलब कपड़ा होता है, कि स्काई इज अवर क्लॉथ, सो दे यूज टू रिमेन नेकेड एंड दोज जैनिस वर कॉल्ड दिगंबरास, ठीक है। सो ही टॉट सिंपल डॉक्ट्राइन। नाउ टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर, ऑर्डनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड बट द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज्ड प्राकृत. There were several forms of Prakrit used in different parts of the country and named after religion in which they were used. For example, the Prakrit spoken in Magad was known as Magadhi. ठीक है, तो जो फैमिली थी, वी कैन से दैट द फैमिली वॉज प्राकृत एंड देयर वर सेवरल पर्सनस इन द फैमिली, जैसे मगधी हो गया, पंजाबी हो गया, दीज ऑल, ठीक है। सो द फॉलोअर्स ऑफ महावीरा वॉज नोन एज जैनाज, had to lead very simple lives, begging for food, means they don't have to bother the property, bother the home and anything, ठीक है। So all things life is dear, ordinary people could understand the teachings of Mahavira and his followers because they used in Prakrit. So there were several form of Prakrit, ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। Followers of Mahavira who were known as Jainas had to live simple life, begging for food. They had to be absolute honest. Yes, this is the main, that Jainism don't speak the lies, ठीक है, according to Mahavira, but today सब चलता है। And men had to give up everything including their clothes, ठीक है, that is why they used to roam here and there naked. Now in war it was very difficult for most men and women to follow these strict rules, ठीक है। सो नेवरदलेस थाउजेंड्स लेफ्ट देयर होम टू लर्न एंड टीचिंग दिस न्यू वे ऑफ लाइफ. तो स्प्रेड ऑफ जैनिज्म वॉज लेस एज कम्पेयर टू द बुद्धिज्म. वाई? बिकॉज दे डोंट बॉदर द प्रॉपर्टी, दे डोंट बॉदर द एनीथिंग, मीन्स दे इवन डोंट वियर द क्लॉथ्स. सो दिस वॉज डिफिकल्ट टू एक्सेप्टेड बाय द मोस्ट मैन एंड वुमेन, ठीक है. बट द बुद्धिज्म डोंट हैव सच टाइप ऑफ रिचुअल्स. तो द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म वॉज वास्ट, कि आज भी चाइना में हमारे इंडिया से ही जाते हैं, ठीक है. जो बुद्धिस्ट मॉन्क है, दे यूज टू लिव इन धर्मशाला विच इज़ इन इंडिया. यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन और इन द क्लास दैट इन विच स्टेट द धर्मशाला वॉज देयर, ठीक है. तो जैनिस सपोर्टेड मेनली ट्रेडर्स एंड फार्मर्स who had to kill insects to protect their crops, found it more difficult to follow Jain rules. अच्छा, उन्होंने एक और चीज़ बताई थी कि बैक्टीरियाज आर प्रेजेंटेड इन एवरी वेयर एवरी टाइम, हर जगह हैं. तो यू मस्ट हैव टू टेक द फूड बिफोर द सनराइज, बिफोर द सनसेट, ठीक है. सो ऑल्सो मीन्स दे हैव सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स, फार्मर्स who had to kill insects to protect the crops. देखो फार्मर्स क्या करते हैं, दे यूज पेस्टिसाइड्स, मैनीसाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फ्रॉम द बैक्टीरियाज और फ्रॉम द वॉर्म्स, ठीक है. तो डिफरेंट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया हैड टू गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका. द टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स वर ट्रांसमिटेड orally for several centuries. Means something about 4 to 5 centuries they orally give their teachings. जो देखो फिर क्या हुआ, जैसे यहाँ लॉर्ड महावीरा थे, इसके नीचे इन्होंने सपोज 4 को टीचिंग्स दी, ठीक है. ये 4 अगले 4 को देंगे. तो ऐसे द चेन रूल वॉज देयर. मीन्स फॉर सेवरल सेंचुरीज दे यूज टू गिव टीचिंग्स बाय देयर ओन, ठीक है. दे डोंट हैव एनी बुक एज कम्पेयर टू द बुद्धा. सो नाउ द संघ. अब संघ क्या होता था? तो बोथ महावीरा एंड बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज, ठीक है. दोनों का यही था कि यू हैव टू लीव योर होम to get the true knowledge. They arranged for them to stay together in the Sangha, an association of those who left their homes, ठीक है. तो संघ बनते थे. संघ मीन्स द ग्रुप ऑफ पीपल who discuss about the teachings of Buddha, अगर बुद्ध संघ है तो, teachings of Jainism अगर जैनिस्ट संघ है तो. The rulers made for the Buddhist Sangha were written down in a book called the Vinayak Pittak, ठीक है. This is the name of book. So remember this or underline this part. Now from this we know that there were separate branches of for men and women, है ना, अलग अलग branches थी. Now however children had to take permissions of their parents and slaves that of their masters. Those who worked for the king had to take his permission and debtors of the creditor. Women had to take their husband's permission. देखो जो टीचिंग्स हैं उनको फॉलो करने के लिए क्या होता था, मेनली
those people who were present at that time. So children and women, they have to take the permission from their elder ones. Women will take permission from his or her husband, her husband or her parent. Okay, children have to take permission from their parents. Now men and women who joined the sangha led simple lives. जो जिन्होंने संघ ज्वाइन किया, they had to live simple life. They don't have to bother the property, they don't have to uh, accept the terms of violence, they don't have to speak the means tell the truth. ठीक है, all these things. Yes, the most important thing is that they meditated for most of the time. ठीक है, they meditated for most of the time to get the true meaning of the life. ठीक है, दिस इज़ ड्यूरिंग द फिक्स आवर्स. फिर कुछ लोग क्या करने लगे प्रैक्टिस, कैसे कि एट सर्टेन टाइम, जैसे इफ़ आई यूज़ टू डू द मेडिटेशन, मैं क्या करता हूँ 4 बजे, आई यूज़ टू वेक अप एट 4 and up to the 5 I used to do the meditation. So at that time also the meditation practice was fixed कि in these hours, ये this teaching don't give by the Buddha or Jainism, ठीक है, और Lord Mahavira, but people have maintained their own type of meditation कि they have fixed their times. ठीक है, they have fixed time for the begging कि I will beg for the 2 hours only, if I get the food I will eat or else I will be hungry throughout the day. ठीक है, तो ये फिक्स आवर्स होते थे. दैट इज़ वाई दे वर नोन एज भिक्षुस. इसीलिए उनको क्या बोलते थे, भिक्षुस, भिक्षु. ओके, नाउ दे टॉट अदर्स. जो भिक्षुस होते थे वो भी दूसरों को पढ़ाते थे, हेल्प करते थे. दे हेल्प वन अनदर. They also held meetings to settle any quarrel that took place within Sangha. Those who joined the Sangha include Brahmin, Kshatri, merchant, laborers. Almost all the part of our society, they have joined both the teachings, either of the Buddha, either of the Jainism. देखो क्यों होता था ये कि at that time the Brahmins were doing the sacrifices and they need much land in return. ठीक है, मतलब उनको क्या चाहिए होता था, रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए बहुत हैवी डिमांड्स होती थी उनकी, है ना. और भी वो ये बोलते थे कि यू हैव टू सेक्रीफाइस दिस, यू हैव टू डू द अश्वमेध यज्ञ. नाउ अश्वमेध यज्ञ इज़ नॉट वेरी कॉमन, दे नीड मोर थिंग्स अबाउट दैट. तो इसलिए क्या हुआ था, दीज द लॉर्ड बुद्धा एंड लॉर्ड महावीरा, दे हैव प्रैक्टिस द सिंपल फॉर्म टू परफॉर्म द रिचुअल्स कि यू जस्ट हैव टू मेडिटेट, you don't have to give anything to anyone. ठीक है, in this way you can give the you can get the Lord. Now monasteries. So now the monasteries, to begin with, both Jaina and the Buddhist monk went from place to place throughout the year, teaching people. The only time they stayed in a place, क्या होता था उस टाइम पे, जो teachings हैं, the people who used to give the teachings of the Lord Buddha or the Lord Mahavira, they have to travel from one place to another, है ना. तो at that time during the rainy season they have to stay, because during the rainy season there is much difficulty in going from one place to another to give their teachings. So by their supporters or by their followers, a place was being made to prevent them from the rain. ठीक है, और दे लिव इन अ नेचुरल केव्स ओनली. तो दीज वर द मोनेस्ट्रीज ऑफ दैट टाइम. यही मोनेस्ट्रीज कहलाती थी जहाँ वो रहते थे. तो एज टाइम वेंट ऑन, मैनी सपोर्टर्स ऑफ द मॉन्क्स एंड नन्स and they themselves felt the need for more permanent shelters. So as the time passed, during the rainy season they need more permanent shelters, है ना, कि these are the permanent shelters. हम नेक्स्ट ईयर भी यहाँ आएंगे या कोई हम चले जाएंगे तो कोई और रहेगा. ठीक है, सो दीज वर नोन एज विहारास. इनको विहारास बोलते हैं. ठीक है, मोनेस्ट्रीज वर बिल्ट, मोनेस्ट्री बनाते थे फिर उसको क्या बोलते थे हम, विहारास. नाउ विहारास आर मेड ऑफ वुड and then of the brick, somewhere even in caves that were dug out in hills, especially in West India. तो many of the caves were dug out in the hills. कहाँ पर, हमारे वेस्टर्न एरियाज़ में, like in गुजरात और राजस्थान. Now very often the land on which the vihara was built was donated by rich merchant or land owner or the king. ठीक है, तो वो हिल एरिया देता कौन था, जो वहाँ का किंग होगा या लैंड ओनर होगा या द रिच पीपल्स.
ठीक है। तो व्हाट बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल्स अस, क्या बताता है, ठीक है। तो जस्ट एज द वाटर ऑफ रिवर लूज देयर नेम्स एंड सेपरेटनेस व्हेन दे फ्लो इनटू द माइटी ओशियन, सो आर varnas and ranks and family forgotten when the follower of Buddha joined the older of the monks। जैसे क्या होता है कि the water of river get mixed with the ocean, so we cannot differentiate between what is the which is the water of ocean or which one is the water of ocean rivers, है ना। तो in the same way कि if we left our home or if we join the Buddha or the order of monks, so we have to forgot our family, like the river water have forgotten his own name and get mixed with the ocean water, है ना। इसी तरह हमें भी बुद्धिज्म में लीन होना पड़ेगा। Now Buddhist spread to many part of the subcontinent। Yes, Buddhism, so one famous king was there whose name was Ashoka, his daughter was Sanghamitra and his son was there, so both of them went to Sri Lanka in the spread of Buddhism, है ना, because Ashoka was the follower of the Buddhism, ठीक है। तो he sent his son and the daughter to Sri Lanka with the tree, with the part of a tree, part of a people tree where Buddha got the enlightenment, ठीक है, in the to Sri Lanka to in this for the spread of Buddhism, ठीक है। तो at that time 4 ashrams was there, this we have discussed many times that the ashrams, what were the ashrams। तो देखो at the age of 0 to 25 one ashram was there which is called brahmacharya, ठीक है। at the age of 25 to 30, 25 to 30 the ashram was called grahast ashram, ठीक है। नाउ एट द एज ऑफ 50 to 75 वानप्रस्थ एंड 75 to 100 द ब्रह्मचर्य आश्रम, ओके, वो सॉरी संन्यास आश्रम। नाउ एट द एज ऑफ 0 to 25 ब्रह्मचर्य मीन्स दे हैव टू टेक द टीचिंग्स फ्रॉम देयर टीचर, ठीक है। दे हैव टू रीड और राइट अबाउट द वेदास, दे हैव टू गेट द नॉलेज फ्रॉम द वेदास उपनिषद, ये सब। After the age of 25 means from the age of 25 to 50 they had to marry and live as a householders, इसको बोलते थे गृहस्थ आश्रम, ठीक है। आफ्टर एज ऑफ 50 he used to give up he used to live in the forest and do the meditation, ठीक है। and the age of 50 to 75 was called the vanprasth ashram and the last ashram was sannyas ashram। in this they had to give up everything, ठीक है। so the system of ashrams allowed men to spread some part of their lives in meditation also। तो generally women don't allowed to study the Vedas उस time पे, and they had to follow the ashrams chosen by their husbands, ठीक है। तो their ashram was chosen by their husbands and the ashram chosen by men was that we have discussed already। so I hope you will get every point you had already we had already learnt about the